I'm fine. In office now only. Can I start the session? Yes, yes. Good afternoon. I am Sejal Kumbhare on behalf of Electrical Department in association with IFEC student body warmly welcome Mrs. Punam Ahire ma'am to our sixth session of Vidyutdhara Illuminating Pathways of Power and Progress. As we celebrate the auspicious festival of Navaratri, where we honor strength, wisdom, and grace of Goddess Durga, we are reminded of incredible contribution of women like you who have excelled in their respective fields. Thank you, dear. डाउनलोड करायला होते का हे विद्युतधारा पण झूम ऍप नाही तुझ्याकडे मग डाउनलोड करून घे विद्युतधारा. So now let's have some let's have a small introduction about Mrs. Punam Ahire ma'am. Sejal, you're not audible. So now let's have a small introduction about Punam Ahire ma'am. She has joined as a probationary section officer, Group B, Government of Maharashtra in the year 2022. Her college background is she has graduated electrical engineering with first class with distinction of 82.13 percentage in 2017. Also being enthusiastic in extra co-curricular activities also. Most active volunteer of NSS, also active volunteer of Swapnapurti Foundation. She has also represented Maharashtra Times and College Katta for the articles. She has qualified MPSC exam in the year 2021 for Class 1 officer. Then was on the rank 3rd under OBC Girls Group and worked as a cabinet officer in Mantralaya and was elected as a deputy collector in 2022. Currently posted at Bor Taluka in Pune. You're not audible. Thank you, Sejal, for a brief introduction. Welcome you in department. Welcome. Yes, thank you. So should I ask you questions? Yes, yes, sure. How was your journey being student to the deputy collector? Can you please explain? Yes, sure. First of all, I'm very glad to be here. Like 3, 4 years ago, I was there in your role, asking question to the people, and now I am here. So the uh, journey was very enriching. First of all, I would say, because when I was in college, specifically in our college, I was very enthusiastic student, as you mentioned. I used to participate in NSS, then Swapnapurti Foundation. Then I decided my domain. I remember the day when we went to Jangle ma'am and we asked about our future. So Jangle ma'am also shared that thought, you can go for public domain jobs. And then I decided I will go for public domain job. When I was deciding that I want to go in public domain, then first thing I do was SWOT analysis, strength, weakness, opportunities, and threat. Then I understood I was very good student at electrical engineering. As you mentioned, my percentage it was 80 plus. But I thought my strengths and my capabilities and what society want from me, my skills, like my other skills like communication skills, it might be compassionate nature, sympathy to the vulnerable sections. Then I decided I will go for public domain job. I was placed, to all students I would say, I was placed. Still I decided to go for MPSC examination after my graduation in 2017. I decided to study for MPSC, and then it took 3 to 4 years to clear the exam. In my first attempt, I went up to the interview stage of these examinations.
Then in second attempt, I cleared the examination and secured the class 2 post, which is known as a section officer, or in Mantralaya, that is Kaksha Adhikari, which is a gazetted class 2 post of government Maharashtra. In my third attempt, I secured the post of deputy collector, which is we can say the topmost position of government of Maharashtra through MPSC examination. So this was my journey. In this journey, there were so many incidents where I thought that I do this, but we can say the patience. Literally, the during the COVID times, I was literally like that. Ki all my other batchmates who were in corporate or IT sectors having hikes in their packages every year. And in that time, I was like that exam. Our commission, Maharashtra Public Service Commission, is not conducting examination. So at that time I decided we have chosen our path by our choice. So I would suggest all students that whatever decision you take, you have to take responsibility of it. Many times it happens that we take admissions in engineering college, and then many students are like that, हमें तो engineer बनना ही नहीं था, लेकिन बन गए कैसे तो भी. I would say you can do graduation in any field, but you should have your career as interesting area, because in our career we spend our almost 25 to 30 years, which is a really large period, where we can see our professors, they are professors for not only 5-10 years, for long term, 20 years, 30 years. So our career should be our favorite area, that I would say. This is insights about my journey. We can go for next question also. You're not audible. Yes. Next question. What inspired you to choose civil services field? Or when you decide, at what age you decided? Actually, I think the answer of this question lies in my school days and college days. In school times, I used to read the books of officers. Many officers, as we know, Vishwas Nangre Patil sir's Hum Honge Kamyab, Sangeeta Dhaigude ma'am's Human book. Then you can say many other books like Raj Mudra, where officers' profile, work profile, domain profile is very well explained. It was my first, we can say, inspiration. And during the college, when I used to work for NSS is like, as we know, National Service Scheme, Swapnapurti Foundation, that is angel of our college. I where somewhere I realized I really enjoyed that job. I really enjoyed that service. So then I decided NSS is service, like National Service Scheme is service, and MPS is full form is Maharashtra Public Service Commission. When we recruit as officers, we are not doing jobs, we are doing service. So I decided that I will have job where I can interact with people. Now I'm sitting in my office for just our session. I have told that don't send anyone visitors, but I can interact with various people every day, like vulnerable people, like people who are living in under BPL areas, college going students for their documents, all category areas, all strata areas, people visit to us, and we can address their doubts. We can get idea how our society is run, what are problems of society, how we can give solutions to it. So during college era, I found that my interest lies in public domain, and then purposefully I decided to become a public servant, and successfully, by God's great and mentors guidance, I cracked the examination, and this was my inspiration. Signing, you are mute. How did your academic experiences shape your career goals? Or what your professors make a role in your career? Actually, I was very fortunate to have very good teachers throughout my life, from schooling to, we can say, masters. I got really good professors, teachers, because they used to recognize my potential.
Okay, though I was very good at academics, but they also helped me to explore my other domains like extracurricular activities. As you mentioned, I used to write news in the newspaper, and just now also I'm writing the news for our event. So I would say what these areas help when I was engineer. If I thought that these things won't help in my career, being engineer, I would not prefer to this activity. But my professors really helped me to maintain my graph at like both at academics also and at extracurricular activities also. I would say what academics help is really our intellectual ability grows, problem solving abilities. First of all, being engineer, engineers have the capacity to do study in last week also, so that ability is what that you can solve the problem. You have how you know how to manage the problem, how to understand it, how to diagnose the issues, and how to solve it. So this approach also helps in administration. I and this approach I learned in engineering. So, can you describe a pivotal moment in your career journey? Actually, I have joined the service for just 2 years, I would say, not much area. So I think there is not big things to say, but I would definitely say whatever I have dreamed about my job. There are a number of opportunities where I get the opportunities. For example, I would say like now in recent few days, in next few days, elections will be declared in all over Maharashtra, and elections are the festivals of democracy, as we all know. And being part of revenue department, actually we conduct the elections. When I was student, when we are normal citizens, or when we are normal voters, we just cast the vote. But now being officer, we manage all the elections, how it will be conducted, and I am now part of the process. So this is, I think this is the one moment where I experienced that pivotal moments, n number of pivotal moments. Another thing I would say, in the disaster management activities, many times when I was volunteer, we used to help the people in the disaster, or we used to go there and help them whatever they needed. Now being part of administrator, whenever any disaster occurs in our taluka or in our subdivision, we used to go there and we act there. We voluntarily work for them. Earlier I was volunteer, now I am an administrator. So this is the, we can say, before after moment. So there are n number of moments where we can say I think that. Now, did you said at that time you were volunteer and now you are administrator? What is the difference in both of these roles? Yes, I would explain it with one incident, and obviously that incident is Marathi, because our administrative language is Marathi, so it will be more appealing to you also, and more convenient to me also. Yes. आमच्याकडे म्हणजे जिथे मी आता सध्या आहे, भोर तालुक्यामध्ये, पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुका, जिथे तुम्हाला सर्वांना माहिती असेल की शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याची शपथ जिथे घेतली, ते रायरेश्वर आमच्या तालुक्यामध्ये येतं. आणि रायरेश्वराच्या पायथ्याशी म्हणजे डोंगराच्या पोटाशी एक गाव आहे, धाणवली त्याचं नाव आहे. आणि आपलं जिओलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाने त्याला डिक्लेअर केलेलं आहे, की जिओलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाने त्याला दरड प्रवण क्षेत्र म्हणजे लँडस्लाइड प्रोन विलेज म्हणून डिक्लेअर केलेलं आहे. तर इन ऑगस्ट मंथ इकडे फार पाऊस पडलेला त्या एरियामध्ये, म्हणजे प्रचंड पाऊस. सो पीपल वेर व्हेरी फिअरफुल की कधीही तिकडे लँडस्लाइड होऊ शकते वगैरे. सो बिंग ऍडमिनिस्ट्रेटर, नेक्स्ट डे वी व्हिजिट देअर. आणि कसं असतं की तिथे पूर्ण बस गाडी जाऊ शकत नव्हती. आम्ही गाडी लावली, 1.5 ते 2 किलोमीटर आम्ही पायी चालत गेलो. आणि मग आम्ही तिथला सिनेरिओ बघितला, त्या गावकऱ्यांशी डिस्कस केलं. तर त्यांनी सुद्धा संमती दाखवली की सर किंवा मॅडम, आम्हाला वाटतंय की आम्ही शिफ्ट झालं पाहिजे, कारण की पावसाची परिस्थिती बघता म्हणजे भीती, काही तिथं आपत्ती होऊ शकते. मग तेव्हा आय वॉज ऍडमिनिस्ट्रेटर. मला डिसाईड करावं लागणार होतं की जर हे लोक स्थलांतरित होतात तर यांना मी कुठे स्थलांतर केलं पाहिजे. आणि मग त्यावेळेस आम्ही इमिजिएटली, अशा वेळेस मग जेव्हा तुम्ही व्हॉलेंटियर असतात ना, व्हॉलेंटियर्सचं काय असतं की
व्हॉलेंटरीली आपण एखाद्या ग्रुपसाठी काम करत असतो. तर समजा व्हॉलेंटियर्स काय काम करतील की एक तर त्यांना फूड पॅकेजेस देतील, किंवा समजा तिथे कोणी लहान मुलं असतील तर त्यांच्यासाठी मेडिकल कॅम्प घेतील, बरोबर, किंवा त्या लोकांसाठी आपण कुठून तरी कपडे आणू, ब्लँकेट्स आणून त्यांना देऊ. दिस इज व्हॉलेंटियर्स वर्क, बरोबर. पण बिंग ऍडमिनिस्ट्रेटर यू हॅव टू मॅनेज होल, की त्या लोकांना तुम्ही त्यांच्या गावामधनं जिथे तुम्ही त्यांना डिस्प्लेस करताय तिथे तुम्ही कसं नेणार आहात, तिथे त्यांच्या जेवणाची तुम्ही काय व्यवस्था करणार आहात. त्यांच्यामध्ये काही लिटरली 1 वर्षापेक्षा लहान बाळ काही काही होते, तर त्यांच्यासाठी मेडिकलसाठी तुम्ही काही वॅक्सिनेशन कॅम्प तुम्ही घेणार आहात का, तिथल्या महिलांसाठी तिथे टॉयलेट्स आहेत का, एव्हरीथिंग यू हॅव टू टेक केअर. आणि ज्यावेळेस समजा पाऊस कमी झाला, परिस्थिती नॉर्मलाइज झाली, तर त्या लोकांना परत त्यांच्या गावी परत कसं पोहोचवणार. आणि बिंग लॉंग टर्म मध्ये ते गाव जर लँडस्लाइड प्रोन डिक्लेअर केलेलं आहे, तर त्या लँडस्लाइड प्रोन विलेजचं पूर्ण रिहॅबिलिटेशन आपण कसं करू, म्हणजे पूर्ण पुनर्वसन करू कसं. दिस इज ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह कॅनव्हास विच इज व्हेरी लार्जर. आय होप यू गॉट द आन्सर. Okay, thank you. And you were first section officer at Group B. What is that post exactly? ती पोस्ट अशी आहे परत, म्हणजे ऍक्च्युली कसं असतं, वेन वी आर फ्रॉम टेक्निकल बॅकग्राऊंड, आपल्याला खरंच माहित नसतं की हाऊ गव्हर्नमेंट रन्स, ओके. किंवा आपल्याला फक्त एवढं माहित असतं की आपल्याला बऱ्याचदा इलेक्शन्स नंतर मंत्री वगैरे होतात, आपल्याला माहित असतं की खाते वाटप होतं आणि विविध डिपार्टमेंटचे मंत्रीपद पण खाते वाटप आपण केलं जातं. पण हे मंत्रालयामध्ये मंत्री ऍक्च्युली सगळं काम करत नसतात, तर मंत्र्यांना काम करण्यासाठी मंत्रालयामध्ये विविध विभाग असतात, आणि त्या प्रत्येक विभागासाठी प्रत्येक टेबलसाठी कक्ष अधिकारी असतात. सर दॅट पोस्ट वॉज, प्लीज म्यूट करता का, डिस्टर्बन्स होतोय. नवीन लोक जे जॉईन करतायत ना, ते त्यांचा व्हॉइस डिस्टर्बिंग आहे, प्लीज. Oh, ma'am. Okay, ma'am. Everyone are mute. You can continue. येस. तर कक्ष अधिकारी अशी पोस्ट आहे की मंत्रालयात जे कामकाज चालतं, म्हणजे मंत्रालय हे काय आहे तर आपलं सेक्रेटरिएट आहेत. म्हणजे मंत्री हे जे आहे ते राजकीय प्रतिनिधी असतात, आणि जे शासकीय प्रतिनिधी म्हणजे जे ऑफिसर्स असतात त्यांचं मंत्रालय स्तरावरचं जे कामकाज चालतं ते कक्ष अधिकाऱ्यां थ्रू चालतं, विच वॉज माय अर्लियर पोस्ट, ज्याच्यामध्ये मी 1 वर्ष काम केले साधारणतः. थँक्यू मॅम. तुमच्यामुळे कळालं की काय असते नेमके गव्हर्नमेंट मध्ये काय काम असतं, ऍडमिनिस्ट्रेटर मला काय, सुद्धा माहित व्हॉलेंटियर नव्हतं. काय. म्हणजे मी नक्की सांगेल की जोपर्यंत आपण ऑफिसर होते तोपर्यंत आपल्याला कळतच माहित नसतं की काय प्रकारचं काम कसं ते चालतं. बट फॉर अ जनरल नॉलेज आपल्याला ते नॉलेज असणं फायद्याचं असू शकतं. येस. आता तुम्ही एमपीएससी ची सुरुवात कधीपासून केली आहे, मीन्स कुठल्या इयर पासून अभ्यास करायला स्टार्ट केला, काय केलं तर मग सांगा आमच्या मी स्टुडंट्सना पण जून कळेल. जून 17 मध्ये पास आउट झाली. मला स्टील आठवतं, मला 6 जूनला आपलं याचं प्रोजेक्टची जी ओरल असते, बरोबर, लास्ट इयर वी हॅव प्रोजेक्ट अँड प्रोजेक्ट प्रेझेंटेशन. तर प्रोजेक्ट ओरल अँड प्रेझेंटेशन मला 6 जूनला होतं, 6 जून 2017ला. आणि इमिजिएटली 12 जून पासून आय शिफ्टेड टू पुणे अँड आय स्टार्टेड प्रिपेरिंग फॉर कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामिनेशन. 17 to 18 जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता, विच वॉज फुल 1 इयर. म्हणजे मी कोचिंग पण जॉईन केलेलं आणि फुल सेल्फ स्टडी केलेला, आणि मग प्रिपरेशन फर्स्ट अटेम्प्ट दिला 18 मध्ये. त्या अटेम्प्ट मध्ये मी ऍक्च्युली त्यावेळेस मी युपीएससी करत होते, युपीएससीचा अटेम्प्ट होता माझा, आणि मग तो त्याच्यात मी प्रिलिम्सच क्लिअर नाही करू शकली. मग 19 पासून मी एमपीएससी फोकस केलं. 1900 एक्झाम मध्ये मी इंटरव्ह्यू पर्यंत गेली, बट माझं फायनल सिलेक्शन होतं ते मिस झालं. आणि 20च्या वेळेस कोविड आला. कोविडने लिटरली 1.5 वर्ष सिच्युएशन वॉज लाईक दॅट की नो एक्झामिनेशन कंडक्टेड बाय कमिशन. पण ते 1.5 वर्ष फार, मी म्हणे की फार स्ट्रगलिंग पिरियड होता, की जेव्हा असं होतं की अर्लियर आय मेन्शन दॅट माझे सर्व बॅचमेट्स किंवा जे आम्ही टॉपर लोक होतो कॉलेजचो, बाकीच्यांचा फार वेगळ्या लेवलला प्रोग्रेस चालू होते आणि आय वॉज कम्प्लिटली स्टक. पण नंतर मग 20च्या परीक्षेमध्ये माझं क्लास 2 ऑफिसर म्हणून सिलेक्शन झालं, आणि परत 21ला पण मग डेप्युटी कलेक्टर म्हणून सिलेक्शन झालं. What suggestions would you like to give our students for the preparation of government exams and what skills they should build from now? येस, व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. मी याच्यात असं सांगेल की पहिल्यांदा तर मी सांगेल की आपलं करिअर हे आपल्या आवडीचं असलं पाहिजे. का?
कारण की त्याच्यासोबत आपण ऑलमोस्ट 25 ते 30 वर्ष त्याच्यासोबत राहणार असतो. सो आपल्याला जर पुढे आयुष्यामध्ये अर्निंग मशीनचा फील नको, किंवा मला मी फक्त अर्निंग मशीन म्हणजे मला काहीतरी एक माझा जॉब माझा काय चांगला पगार देतो, त्याच्यावरती माझ्या कुटुंबाचं काहीतरी चालतं म्हणून मला तो जॉब करायचा नाही, तर त्याच्यामध्ये माझी काहीतरी आवड असली पाहिजे, सो दॅट आय कॅन हॅव कंट्रीब्युशन्स अँड आय कॅन पुट, आपण ज्याला म्हणूया की आपले काहीतरी फुटप्रिंट्स आपण तिथे ठेवू शकतो जर आपल्या आवडीचं करिअर असेल तर. त्याच्यामुळे मी तुम्हाला सर्वांना आवर्जून सांगेल की सगळ्यात महत्वाची गोष्ट तर तुम्ही आवडीचं करिअर निवडा. दुसरी गोष्ट सांगेल की गव्हर्नमेंट जॉब्सकडे तुम्ही येत असाल तर इथल्या प्रिपरेशनसाठी प्रचंड वेळ लागतो, आणि इथे फार अनसर्टन सिच्युएशन आहे, अनप्रेडिक्टेबल, म्हणजे लाईक कसं की कॉम्पिटिशन इज व्हेरी हाय. म्हणजे ज्यावेळेस मी डेप्युटी कलेक्टर झाली त्यावेळेस डेप्युटी कलेक्टरच्या पूर्ण महाराष्ट्रात फक्त 12 जागा आहेत. ओके, सो यू शुड हॅव दॅट क्लॅरिटी की मला 3-4 लाखांमधनं त्या 10-12 मध्ये यायचंय जर मला माझी ड्रीम पोस्ट मिळवायची असेल तर. त्याच्यामुळे ते आपला तेवढा मेंटल टफनेस, म्हणजे मी म्हणेल की तुम्ही फिजिकली फिट आणि मेंटली टफ असणं फार जास्त गरजेचं आहे. आणि तुम्हाला स्वतःची ओळख पाहिजे. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की मला कळालेलं की आय एम पर्सन, पब्लिक डोमेनची व्यक्ती मी आहे. सो तुम्हाला ती क्लॅरिटी पाहिजे. तुमच्यापैकी बरेच लोक इंटरप्रेनर माइंडसेटचे असतील, ते म्हणतील की मला जॉब नाही करायचा पण मला जो लोकांना जॉब द्यायचे, विच इज ऑल्सो व्हेरी गुड, म्हणजे खूप चांगली गोष्ट येते. असं काही लोक असतील की मला चांगलं प्रोफेसर व्हायचे, सो दॅट मी माझ्या स्टुडंटला खूप चांगलं म्हणू शकतो की चांगल्या पद्धतीने एखाद्या सेक्टरमध्ये ट्रेन करू शकतो, असे असू शकतं. सो तुम्ही आधी ते ओळखलं पाहिजे. आणि गव्हर्नमेंट जॉबकडे येताना तुम्हाला सांगितलं असतं की पेशन्स आर व्हेरी मच निडेड, म्हणजे नॉट ओन्ली फॉर ऑफिस म्हणजे ऑफिसर बनण्यासाठी, बनल्यानंतर सुद्धा तुम्हाला खूप वेगवेगळ्या प्रकारच्या लोकांशी डील करावं लागतं. तुम्ही फार अकाउंटेबल असतात, फार जास्त अकाउंटेबल असतात. ओके, म्हणजे जर पुढच्या मिनिटाला जर मला माझ्या सिनियरचा फोन आला तर आय विल कट द मीटिंग अँड आय विल गो, सो बिकॉज आय एम अकाउंटेबल टू देम. म्हणजे हे पण मला सांगायचं की यू हॅव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट ऑल्सो. आणि गव्हर्नमेंट जॉब्समध्ये सुद्धा काही गोष्टी खूप चांगल्या आहेत, जसं की तुम्हाला एक म्हणजे नावाच असतं की व्हेन यू आर अधिकारी यू हॅव अधिकार. ओके, म्हणजे तुम्ही काहीतरी पॉवर एक्सरसाइज करू शकता, त्याच्यातून तुम्ही चांगलं काम पण करू शकतात. जसं की काही बाकीच्या पोस्ट असतील, जसं की बीडीओ असतं म्हणजे ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर असेल, चीफ ऑफिसर असेल, ते ऍक्च्युली एका सिटीचं खूप चांगलं हे करू शकतात. म्हणजे आपण ज्याला म्हणू की एका सिटीला खूप चांगल्या पद्धतीने डेव्हलप करू शकतात, एका तालुक्याला चांगल्या पद्धतीने डेव्हलप करू शकतात. लोकांना जे काही बेसिक नीड्स आपल्याला काय लागतं, राहायला घर, त्याच्यानंतर जे काही असतं बाकी राहायला घर, त्याच्यानंतर आरोग्य सुविधा, शिक्षण सुविधा या चांगल्या देण्यामध्ये तुम्ही तुमचं योगदान सुद्धा देऊ शकतात. सो अशा पद्धतीने कंट्रीब्युशन तुम्ही नक्कीच करू शकतात. बट प्रिपरेशनसाठी इट टेक्स ह्यूज पेशन्स ऑल्सो, आणि एक प्रचंड लेवलची कन्सिस्टन्सी इथे लागते, की म्हणजे सलग 2-3 वर्ष तुम्हाला विदाऊट एक्सपेक्टेशन प्रचंड अभ्यास करावा लागतो, आणि नंतर मग तुम्हाला रिझल्ट यायला सुरुवात होते. तो याची पण तुम्हाला क्लॅरिटी असणं गरजेचं असतं. एमपीएससीच्या तयारीसाठी रिडिंग पण खूप आवश्यक असतं, तर मग काय काय रीड केलं गेलं पाहिजे? ऍक्च्युली परीक्षा वाईज बदलतं ते की काय वाचलं गेलं पाहिजे. बट बिंग ग्रॅज्युएशन स्टुडंट्स, तुम्ही हे वाचलं पाहिजे की समजा एखादा ऑफिसर खूप चांगलं काम करतो तर तुम्ही त्याचे ब्लॉग्स वाचले पाहिजे. त्याच्यानंतर काही असे ऑफिसरचे पुस्तकं असतात, त्यांनी ओव्हरऑल त्यांच्या टेन्युअर मध्ये कसे कामं केले, त्यांना त्याच्यातनं काय खाचखळगे आहेत असं. आणि इन जनरल सुद्धा रिडिंगची आवड असणं, हे मी म्हणेल की नॉट ओन्ली फॉर एक्झाम बट फॉर लाईफ ऑल्सो इट इज व्हेरी हेल्पफुल एक्सरसाइज. म्हणजे जरी मी आज ऑफिसर असले पण माझं इयरली टार्गेट असतं की मला दर महिन्याला 2, अशी वर्षाला 24 पुस्तकं संपवायची आहेत. गेल्या वर्षी सुद्धा मी 24 पुस्तकं संपवली, आणि नाव इट इज ऑक्टोबर, आणि ऑक्टोबरमध्ये माझे 20 पुस्तकं आज ऑलरेडी वाचून झालेली आहेत. तो डिसेंबर पर्यंत, म्हणजे मला सांगायचं काय की यू हॅव टू सेट टार्गेट, त्याच्याशिवाय ते होत नाही. म्हणजे जर आयुष्यात काही चांगल्या सवय तुम्हाला लावायची असेल, जसं की बऱ्याच लोकांना आपल्यापैकी फिटनेसची आवड असते, एक्सरसाइजची आवड असते, त्यांना ते टार्गेट सेट करावं लागतं तरच ते कम्प्लीट करू शकतात. सो ह्या काही सवयी म्हणजे कॉलेजला असताना तर हे काही गोष्टी तुम्ही ठरवून केल्या पाहिजे, जसं की फॉर एक्झाम्पल रिडिंग असेल, त्याच्यानंतर आपण ज्याला म्हणूया की रिडिंग असेल, किंवा फिटनेस चांगला ठेवणं असेल, आपलं सोशल ऍक्टिव्हिटीज मध्ये प्रोएक्टिव्हली पार्टिसिपेट करणं असेल. म्हणजे सोशल मीडियामध्ये पण तुम्ही म्हणजे एक असतं की चॉईस इज युअर्स. यू कॅन चूज स्क्रोलिंग रील्स थ्रू आउट द डे, बट यू कॅन चूज reading for 1-2 hours, then you can go for a long walk, you can plan activities on weekends, social activities, you can contribute in NSS and NGOs. It is your choice, but ultimately आपल्या चॉईसेस जे कन्सिक्वेन्सेस असतात ना, ते पण आपल्याला फेस करावे लागतात. म्हणजे जर आपण पूर्ण वेळ सोशल मीडिया एडिक्टेड असू तर आपण आपल्या करिअरचा ट्रॅक चुकवतो, आणि जर आपण आपलं करिअर वेल प्लॅन केलेलं असेल तर नंतर वी गेट सफिशियंट टाइम टू एन्जॉय दिस आपण म्हणूया की शॉर्ट टर्म प्लेजर्स. तुम्ही म्हणाले की वी कॅन कन्सिस्टन्सी. हॅव
5 to 7 minutes more. So thank you for the answering the questions. आम्हाला तुमच्या खूप जास्त सजेशन्स मिळाले की MPSCचा अभ्यास कसा करायचा वगैरे. So on behalf of everyone, I had like to extend our heartfelt thanks to Ms. Punam Ahire ma'am for sharing her valuable insights with us today. Your knowledge and experience have truly enriched our understanding. We deeply appreciate the time and effort you put into this session. Thank you once again. Thank you, Yes. ma'am. थँक्यू. विश यू ऑल दी बेस्ट आणि सर्वांना नवरात्रीच्या खूप शुभेच्छा. मुलींना मेसेज द्यायचा राहिला की सगळ्यात महत्वाचं हे जे आहे पॉवर अँड प्रोग्रेस तुम्ही जे ठेवलंय तर ते एक्सरसाइज करायचं असेल तर फर्स्टली यू हॅव टू बिकम फायनान्शियली इंडिपेंडेंट. सो तुम्ही सर्वांनी तुमचे करिअर छान प्लॅन करा. तुम्हाला सर्वांना शुभेच्छा आणि मला इथे इन्व्हाइट केल्याबद्दल थँक्यू. येस. Thank you.